And till now, so we have discussed different minerals, including carbon, hydrogen, oxygen. So these are the important component of carbohydrate: CH4, nitrogen, phosphorus. Okay, these two are five. Okay, so five minerals we have discussed. So of all the minerals present in the plants, so they are classified into two main categories. That is essential and non-essential, isn't it? So essential are the elements which are required uh, to perform or to drive the daily activity of plant, isn't it? And absence of these essential elements will drastically reduce the activity. Therefore, and sometimes what happens, the plant may die if these mineral elements are absent. So they are very much important. And non-essential are those elements that they are required in very least amount. ओके, त्याचं महत्व थोडंसं कमी आहे. जर एखादं वेळेस नसलं तरी ते भागतं. ठीक आहे. सो अशामध्ये आपण मेन म्हणजे नायट्रोजन, फॉस्फरस, आता हा दुसरा आहे सल्फर. ओके, सो हिअर फ्रेंड्स, हा roles and properties. So what are the different roles? So sulfur occurs primarily in reduced form in living things. Reduced form म्हणजे SH. ओके, सल्फरला H ग्रुप अटॅच असला म्हणजे तो रिड्युस्ड झाला. ओके, रिडक्शन म्हणजे हायड्रोजन ऍड झाला सल्फरवर. ऍडिशन ऑफ हायड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. ओके, तसं सल्फरवर हायड्रोजन ऍड झाला म्हणजे एच झाला. एच म्हणजे तो रिड्युस्ड झाला. सो इट ऑकर्स प्रायमरली इन रिड्युस्ड फॉर्म इन लिव्हिंग थिंग्स. डायसल्फाइड्स are more stable than dioxides or peroxides, permitting SH participation in redox reaction. Okay, sulfur bond, disulfide bonds are there. Disulfide म्हणजे सल्फरचे दोन ऍटम्स, त्याला म्हणतात डायसल्फाइड. ओके, एक सल्फर दुसरा सल्फर सोबत बॉन्डिंग मध्ये असणे. So that is called disulfide. So disulfides are more stable than dioxide, means sulfur dioxide we can say, or peroxides. So which permits SH participation in redox reaction. Okay, so SH plus SH, okay, sulfidyl plus another sulfidyl forms here disulfides. So SH groups are also form hydrogen bonds. Okay, hydrogen bonds like water. Water produces lot of hydrogen bonds with surrounding other water molecules. Okay, so we have discussed in biochemical properties of physicochemical properties of water. So hydrogen bonds are the bonds formed in between electronegative atom, okay, of one water molecule with electropositive atom of another water molecule. इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह मधला हा इंटरॅक्शन आहे, दॅट इज कॉल्ड हायड्रोजन बॉन्ड. सो एचएच ग्रुप्स कॅन बी इन रिएक्टिव्ह साइट ऑफ एन्झाइम और कोएन्झाइम्स. यू नो सर, so friends, enzymes have lot of active sites in them. Active sites are the sites which are involved. Some active sites are involved in conversion of substrate into product, whereas some sites, what we call allosteric sites, okay, so these sites are involved in controlling the activity of enzyme, isn't it? So these reactive sites, they are called total reactive sites. Reactive sites are of two types. One is active site and another is what you can say controlling site or allosteric sites. So SH groups are present. Sulfidyl group is present mainly in what you can say active site or reactive site of enzymes and coenzymes. So and are important part of protein conformation. So friends, this is very very important, protein conformation. Okay, so for giving a special and particular structure to the protein molecule,
what you can say its conformation. Here, sulfur containing amino acids are very important there. If these amino acids are absent in the plant, then there will not be what you can say sulfur bond formation, or what you can say sulfur containing amino acid will not form there. So cysteine and methionine, friends, cysteine and methionines are what you can say sulfur containing amino acids, and these amino acids are among the 20 amino acids which are required for formation of protein. Okay, so amino acids are 20 in number. So among these 20, the 2 amino acids are sulfur containing amino acids, and these sulfur containing amino acids, if they are not there, then there will not be protein synthesis, and the protein conformation is structure. So the proper structure to that particular protein, so the protein will not achieve that proper structure, isn't it? So sulfate, SO4, forms from the soil, is the primary source of sulfur. Okay, so the soil is a main source of sulfur, although some SO2 is absorbed from atmosphere, but it is too much toxic. Okay, if high concentration of sulfur dioxide is present in the atmosphere, then it will cause a toxic effect. Therefore, soil sulfate which are present in the soil is the main source to the plant, main source of sulfur to the plant. Now, deficiency symptoms, friends. So sulfur deficiency symptoms will lead into the chlorosis of leaf, including vascular bundles. Okay, vascular bundles are having some of the chloroplast, chlorophyll pigment there. So chlorosis is the process of disintegration of chlorophyll pigment. So chlorosis occurs there, and as a result of chlorosis, what happens? The leaf, green leaf, turns to yellow, isn't it? So sulfur is not easily redistributed from mature tissue in some species. Okay, sulfur is not easily redistributed from mature tissue in some species. So deficiencies are usually noted first in younger leaves. Okay, younger means the leaves which are present at the tip of the plant. Okay, plantच्या टोकाला जे younger leaves तयार आहेत. So in those leaves, here the sulfur deficiency will reflect in the form of chlorosis. Generally, what happens? The older leaves which are present toward the base of the plant, so those leaves turns yellow and finally falls down. But here, in case of sulfur deficiency, the topmost leaves, upper leaves, younger leaves, gradually turns to yellow. So this is what the identification point here. Now, here you see here, in sulfur deficiency, the topmost leaves are turning towards yellow one. So this is the diagram or slide showing sulfur deficiency in the plant. Okay. So friends, next is potassium. Potassium mineral is very important, friends. Okay. So NPK. N means what? Nitrogen. P means phosphorus, and K means potassium. NPK. These minerals are very important for the growth and development. So nowadays, the fertilizers, whatever are available in the market, so they are of what you can say, they are having some extra amount or extra percentage of NPK, isn't it? Because what happens here, the farmers nowadays are taking some of the what you can say, they are turning towards modern agricultural practices, and in these modern agricultural practices, the use of NPK and urea is what you can say increased nowadays. Therefore, the NPK and urea, farmers are getting urea. Nowadays, the urea
is having some kind of coating over it, isn't it? So that coating is of some plant product. So once the urea is coated, then so that urea will not be used by some industries. Okay, and that urea, coated urea, is used directly by farmers. So the coating of urea has made compulsory by the Indian government. So urea is the first and very important fertilizer, which contains nitrogen. NPK. So K, potassium, is the dominant cation in plant. Now what is cation, friends? Cation means positively charged ion, cation. Okay. In class, I used to tell students. So you try to keep these terms in mind. What is cation? What is anion? What is anode? What is cathode? Isn't it? What is oxidation? What is reduction? So these terms you have to keep in mind with some tricks, so that you will never forget these terms in future. So potassium is present in the form of positively charged ions, K plus. Positively charged ion is potassium, cation. So K plus is activator of many enzymes that are essential for photosynthesis and respiration, and it also activates enzyme needed to form starch and proteins. You see here. So potassium is activator of most of the enzymes of photosynthesis and respiration. Friends, photosynthesis and respiration are the two very, very important processes performed by the plant, isn't it? So along with it, it is also involved in the activation of enzymes required for synthesis of starch and protein. Starch synthesis. So starch is stored in the form of grains. Now the grains what we are eating, आपण जे धान्य खातो, grains खातो, it contains starch. So that starch is formed from glucose. Okay, so glucose is produced in photosynthesis. So glucose get converted into starch, and conversion of glucose into the starch requires some enzymes, and those enzymes take the help of what you can say activator potassium. So K plus is quite mobile in plant. Okay, हे mobile आहे, पण सल्फर हे इमोबाईल आहे. इमोबाईल मीन्स एकाच ठिकाणी राहतात ते. Sulfur remains in same place for quite longer duration, but potassium can move very easily from one part of the plant to other. So potassium is quite mobile in plant because there are many membrane carrier systems adapted to potassium. Okay, so you know K plus pumps potassium, sodium pumps. Pumps means what? Channels. So through these channels here potassium moves and the membranes are adapted for carrying this potassium. So it is a major contributor to the osmotic potential of cell and therefore to their turgor pressure. Turgor pressure means what? Swelling. Okay, after entry of water inside the cell becomes swells up. So that swelling leads into a kind of pressure in the cell that is called turgor pressure. Turgidity means फुगणे, flaccidity means अंकुचित पावणे. Okay, so potassium is the major what you can say atom or ion required to build up osmotic potential, and once osmotic potential is built, then water enters into the cell and it results in increase in turgor pressure. So K plus regulation, potassium regulation of osmotic potential forms the basis of turgor movement in plant. So for example, we saw the stomatal opening and leak movement. Okay, leak movement हे आपल्या याच्यामध्ये नाहीये, पण stomatal movement, the mechanism of opening and closing of stomata, that what we saw
so that depends on the entry and exit of potassium into the guard cell. Okay, so we saw the mechanism. आपण हे mechanism पाहिलेलं आहे. So how guard cells remains closed, get closed and opens. Guard cells opening and closing, so that is regulated very well by the entry and exit of potassium. So here, and if potassium, जर potassium deficiency त्या ठिकाणी झाली तर काय होईल? You imagine, जर potassium plant मध्ये potassiumच नाहीये, then what will happen? There will be no movement of stomata. Okay, स्टोमॅटाची मुवमेंटच होणार नाहीये. जर गार्ड सेल मध्ये पोटॅशियम आला, गार्ड सेल मध्ये पोटॅशियम आला तर गार्ड सेल फुगेल, म्हणजे वॉटर येईल आणि स्वेलअप होईल. टर्जिट झाली तर काय होईल? स्टोमॅटो ओपन होतील. अँड वन स्टोमॅटो ओपन, वी नो स्टोमॅटो ओपन झाल्यानंतर काय होतं? atmospheric gases required for what you can say photosynthesis and respiration. CO2 is required for photosynthesis, isn't it? So that enters into the leaf and the further process of photosynthesis goes there. But if the potassium is not present in the plant, then what will happen? There will not be the movement of stomata. Either stomata will remain open or stomata will remain closed. Okay, stomata in the absence of potassium, stomata will remain closed there. Okay, so once stomata get closed, then what will happen? There will not be transpiration and there will not be exchange of gases. So gases exchange is very, very important, friends, for the process to run the process of photosynthesis and respiration. ओके, म्हणजे एक प्रोसेस दुसरी तिसरी चौथ्यावर अवलंबूनच आहे या ठिकाणी. Isn't it? So potassium is very, very important, friends. Now here, okay, deficiency symptoms. Now what are deficiency symptoms? You can see here in the picture deficiency symptoms. With eyes with nitrogen and phosphorus, potassium is K plus is easily redistributed or mobile. Okay, or it moves from mature to younger organs. So symptoms first appears in older leaves. So symptoms first appears in older leaves. जुन्या leaves मध्ये symptoms होतात. The leaves develops necrotic lesions and light fluorescence. Necrotic means त्या ठिकाणी लीफ हे त्याच्या सेल्स डेड होणे. ओके, क्लोरोसिस means disintegration or degradation of chlorophyll pigments, chloroplast, and necrosis is the process where what happens? The leaf cells becomes dead and dry. Dead होणे, dry होणे. So the tips often die first. K plus म्हणजे पानाची टोक हे ड्राय होतात आणि ड्राय होऊन मरतात, ते वाळतात. ओके, सो K plus deficient cereal develops weak stems, so they are easily fall. ओके, जर त्या प्लांट मध्ये पोटॅशियम डिफिशियन्सी असेल, so that plant will easily fall down. Okay, the plant just वरी उभा टाकू शकणार नाही, so it will fall down. So friends, you can see here in this picture the visible effects or what you can say symptoms of potassium deficiency. Okay, now another is calcium. The topic is very, very what you can say lengthy. हा टॉपिक मोठा आहे, त्यामुळे याला आपल्याला 2-3 पिरियड लागतात. आपण हा टॉपिक दिवाळीच्या अगोदर चालू केला, दिवाळीचे गॅप झाला आणि नंतर पुन्हा हा आपण पुन्हा त्याला आपण रिकव्हर केला, थोडं ब्रशअप केला, मागचे थोडेसे कंटेंट आणि आपण चालू केलं. तसा कारण जवळपास 15 एलिमेंट्स आहेत, 15 एलिमेंट्स आहेत. 15 पैकी आपले जवळपास 4-5 वाले बाकीचे आहेत अजून. त्यामुळं इट टेक्स
what you can say 2-3 periods to finish up this topic. Now come to the calcium. Calcium is what you can say often the most abundant divalent cation. Divalent means it has two positive charges. Monovalent, divalent. Okay, so these are what you can say the terms of what you can say the टर्म्स कुठे आहेत आपण केमिस्ट्रीमध्ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमध्ये वगैरे आपण त्या ठिकाणी ऐकलेले आहेत. सो ऑफन द मोस्ट अबंडंट divalent cations in the plant, important component of cell wall. Calcium is important component of cell wall. It stabilizes the polysaccharide by forming intermolecular complexes with COO groups of pectins. Intermolecular complexes. Okay, दोन मोठ्या मॉलिक्यूल मधला कॉम्प्लेक्स दोन मोठ्या मॉलिक्यूलला जॉईन करायचं काम हे काय करतात. इट हेल्प्स इन स्टॅबिलायझिंग बाय फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्युलर कॉम्प्लेक्सेस विथ COO groups of pectins. So it is, and pectin is the component of cell wall. So calcium is also important for maintaining the safety of membrane, especially the plasma membrane. Okay, calcium Ca++. हे बघा तुम्ही सिग्नल ट्रान्सडक्शन हा टॉपिक कुठं तर झाला असेल तुम्हाला MSc फर्स्ट इयरला वगैरे. सिग्नल ट्रान्सडक्शन, इन सिग्नल ट्रान्सडक्शन मीन्स मेसेज पाठवणे, message from one cell to other cell. So that transfer of message from one part of cell or one part of plant to other part of plant, from one cell to other cell, or from outer part of the cell towards inner part, means outer side cell wall is there, and towards inner side cytoplasm, nucleic acid, etc is there. So that signals from outside toward the inner side is transferred by calcium dependent protein. त्याला कॅलमोडिन नावाचं, कॅलमोडिन नाव आहे, कॅलमोडिन, CALAMODI. कॅलमोडिन means calcium dependent proteins. So they are the messengers. So calcium is also important for maintaining safety of membrane, especially plasma membrane. Plasma membrane ची सेफ्टी, सुरक्षितता त्याला स्टॅबिलिटी देणं हे याचं काम आहे. फ्री कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन इन द सायटोप्लाझम इज नॉर्मली व्हेरी लो. इट इज अबाउट 10 to 7 mole. Some hormonal or environmental signals raise the free calcium concentration up to 10 to 6 to 10 to 5 mole. आता सॉरी हे नाही बरं काय, 10⁻⁷ आहे, 10⁻⁻7 आहे बघा. आय विल रिपीट दिस पॉइंट अगेन. फ्री कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन इन द सायटोप्लाझम इज नॉर्मली व्हेरी लो, इज अबाउट 10⁻⁷ मोल. ओके, सो 10 आता पहिलं प्रथम दर्शनी आपला वाचता ती 10 to 7 असं वाटतं, पण इट इज 10⁻⁷. ओके, सम हार्मोनल और एन्व्हायरमेंटल सिग्नल्स रेज द फ्री कॅल्शियम कॉन्सन्ट्रेशन ओके टू 10⁻⁶ to 10⁻⁵ मोल. ओके, ह्याला 10⁻⁶ to 10⁻⁵ असं वाचा. ठीक आहे. सो बिकॉज चेंजेस इन कॅल्शियम्स आर associated with hormonal and environmental signals, and it is often referred to as secondary messenger. ओके, मेसेंजर, मेसेज पाठवायचं काम. मेसेंजर म्हणजे ट्रान्सफर ऑफ मेसेज और सिग्नल्स फ्रॉम one cell to other cell, or from exterior of cell towards the interior of cell. So this is the process. Okay, ही प्रोसेस आहे सिग्नल ट्रान्सफर करायची. So this is what secondary messenger. हे खूप महत्वाचं आहे. सिग्नल ट्रान्सडक्शन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट वन हियर. Okay, next, so calcium deficiency leads into what type of symptoms? You see here, meristematic region die.
because meristematic regions is the region which shows maximum cellular activity. Meristematic cells are the cells where lot of cellular activity occurs there. So that in meristematic regions, cellular signaling is very, very active. And if this cellular signaling is not there because of deficiency of calcium, then the meristematic region dies. Margins of younger leaves become chlorotic, then necrotic. Okay, margins. कड आहे त्याच्या. Young leaves are distorted, वेडेवाकडे होणे. Okay, so leaves are having its definite shape, but whatever the young leaves which are forming there, so they are of distorted, वेडेवाकडे होतील. The symptoms appear first in young tissue since calcium is not very mobile. Okay, calcium हा जास्त मोबाईल नाहीये. ओके, मोठ्या प्रमाणामध्ये कॅल्शियम हा, जसं पोटॅशियम प्लांटच्या या भागातून त्या भागामध्ये लवकर मोबाईल होतो, मूव्ह होतो, तसं कॅल्शियम हा होत नाही. सो इट इज लेस मोबाईल त्याला म्हणतो आपण. सो सिम्पटम्स अपियर फर्स्ट इन यंग टिश्यू सिन्स कॅल्शियम इज नॉट सो मोबाईल. ओके, सो दिस इज अ calcium deficient plant. Okay, symptoms. Friends, symptoms of most of the plants are little bit similar. Chlorosis, necrosis, stunting of growth, isn't it? Margin discoloration आहे. काही मिनरल्स हे मोबाईल टाईप मध्ये आहेत आणि काही इमोबाईल आहेत. फॉर एक्झाम्पल मी म्हटलं की आता कॅल्शियम हा इमोबाईल आहे, याच्या अगोदर सल्फर हा इमोबाईल आहे. म्हणजे खालच्या बेसला असेल तर वरी त्या ठिकाणी राहणार नाही, वरी जाणार नाही लवकर. त्यामुळं काही सिम्पटम्स हे खाली दिसतात, काही सिम्पटम्स वर दिसतात. इट डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ दॅट मिनरल, इजंट इट? बट ओव्हरऑल तुम्ही पाहिलं की सिम्पटम जवळपास सारखेच आहेत सगळ्यांचे. त्यामुळं लिहिताना जर एका दुसरा सिम्पटम इकडे तिकडे झाला तर फारसं गोंधळून जायचं नाही, किंवा खूप मोठी चूक झाली असं त्या ठिकाणी म्हणजे मनात आणायचं नाही. क्लोरोसिस, निक्रोसिस, स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ स्टॉप होणे, प्लांट पेल होणे, डिस्कलरेशन होणे, वेन लेट ह्या पेल होणे, इजंट इट? हे सगळे सिम्पटम्स आहेत आणि हे जवळपास सारखेच असल्यासारखे आहेत. नो मॅग्नेशियम, दिस इज अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट. मॅग्नेशियम खूप महत्वाचं आहे. तुम्ही जर समजा, मी साधं सांगतो, रेस्पिरेशनचा टॉपिक होईल का नाही तुम्हाला झाला असेल कदाचित, कारण यावर्षी आहे का माहित नाही याला फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन मध्ये जे काही तुमचे ग्लायकोलिसिसचे एन्झाइम्स आहेत ना, मॅक्झिमम एन्झाइम्स ऑफ ग्लायकोलिसिस. ओके, व्हॉट इज ग्लायकोलिसिस? कन्वर्शन ऑफ ग्लुकोज इनटू मॉलिक्युल्स ऑफ पायरुविक ऍसिड. So this entire glycolysis is involved a series of 10 enzymatic reactions. या पूर्ण ग्लायकोलिसिस मध्ये 10 enzymatic reactions आहेत, and those enzymatic reactions are catalyzed mostly by taking the help of cofactor called magnesium. Okay, magnesium is cofactor. Cofactor, enzyme and coenzyme. Enzyme, coenzyme, cofactor. Okay, enzyme, perfect enzyme. एन्झाइम मध्ये दोन पार्ट असतात, प्रोटीन आणि नॉन प्रोटीन पार्ट. प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट. नॉन प्रोटीन पार्ट is of two types. It may be coenzyme or cofactor. Okay, so the basic structure of enzyme or basic biochemistry of enzymes that you might have studied in your BSc. Okay, तरी पण आपल्याला या ठिकाणी MSc ला डिटेल मध्ये शिकायचं आहे. So it is a cofactor, magnesium. So the most important, divalent cation. Divalent means it has two positive charges, whereas potassium is having K plus only. That is monovalent. Okay, monovalent आहे. पोटॅशियम हा मोनोव्हॅलंट आहे, पण मॅग्नेशियम हा डायव्हॅलंट. डायव्हॅलंट कॅटायन. कॅटायन मीन्स पॉझिटिव्ह. ओके, कॅटायन म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आर कॉल्ड कॅटायन. आता कॅटायन पॉझिटिव्ह असतील तर डेफिनेटली आयन निगेटिव्ह राहणार आहेत.
बरोबर. कॅटायन पॉझिटिव्ह तर आनायन निगेटिव्ह राहतील. बरोबर. आणि ऍनोड काय? ऍनोड पॉझिटिव्ह का निगेटिव्ह आहे? ऍनोड हा पॉझिटिव्ह आहे, कॅथोड निगेटिव्ह आहे. ओके, हे कुठं तर तुमच्या डोक्यामध्ये फिट असू द्या. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टंट डायव्हॅलंट कॅटायन इन एन्झायमॅटिक catalysis involved in the most reactions involving ADP and ATP formation. बघा, ऍक्टिव्हेट एन्झाईम फॉर डीएनए अँड आरएनए सिंथेसिस. जर तुमचं डीएनए तयार होत नसेल तर बाकीचं पुढचं सगळं गेलंच. आणि डीएनए तयार करण्यासाठी एन्झाईम लागतात आणि त्या एन्झाईम साठी मॅग्नेशियम लागतो. बरोबर. यू सी हाऊ मच दीज मिनरल्स आर इम्पॉर्टंट फॉर द प्लांट्स. ओके, इन केस ऑफ ह्युमन बिंग, नो, ह्युमन बिंग मध्ये जर एखादा दुसरा ऍटम जर डिफिशियंट असेल तर द फेलो विल सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. ओके, माल न्यूट्रिशन मध्ये सफर होते. मी परवाच एक कुठं तर डिस्कवरी हे पाहिलं, एक लेडीज होती, ती सारखं ते काय ते कुरकुरे असतात, कुरकुरे टाईप वेफर टाईप मध्ये सारखं वेफर्स खाते. जवळपास 15 वर्षापासून ती वेफर्स खायला लागली. तिचे सकाळचा नाश्ता वेफरचा, दुपारचं जेवण आणि संध्याकाळचं तिन्ही टाइम ऑफिस मध्ये गेलं तरी वेफर, म्हणजे ते असतात ना कुरकुरे टाईप ते. मग तिचे सिम्पटम्स काय तुम्ही कदाचित तो एपिसोड पाहिला असेल. मग तिची डोक्याची केस गळणं, दात वाकड तिकडे होणं, हाड ठिसूळ होणं. ओके, हे सिम्पटम्स त्या तिने सांगितली, पण तिला दुसरं काहीच खाता येत नाही. मग ती अडिक्शन झाली त्याची. तसं आहे, म्हणजे आपल्याला सगळ्या पद्धतीचे अन्न पदार्थ आपण खावे लागतात. जर इथं तसंच प्लांटलाही सगळ्या प्रकारचे मिनरल्स हे ऑप्टिमम कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये, ऑप्टिमम प्रपोर्शन मध्ये मिळालेच पाहिजेत. बघा, जर आता मॅग्नेशियमचा हा खूप महत्वाचा रोल आहे. त्याच्या पुढे बघा, इट इज अ कॉन्स्टिट्युएंट ऑफ क्लोरोफिल. जे क्लोरोफिल तुमचं अन्न बनवणार आहे, द क्लोरोफिल विच इज इन्व्हॉल्व्ड इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल. इफ इट इज नॉट देअर, मॅग्नेशियम नॉट देअर, तुमचा क्लोरोफिलच होणार नाही ना. आणि कदाचित तुम्ही फोटोसिंथेसिस मध्ये पाहिलं असाल, तुम्ही फोटोसिंथेसिस टॉपिक असेल तुम्हाला, इन सेंटर मॅग्नेशियम इज देअर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मध्ये. सो मॅग्नेशियम एक्सपेल्स इट्स इलेक्ट्रॉन, सायक्लिक नॉन सायक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन झालं असेल. सो इन दिस फोटोफॉस्फोरिलेशन सायक्लिक और नॉन सायक्लिक मध्ये बघा, मॅग्नेशियम expels their electrons and that expelled electrons are transferred or carried through different carriers, EFRS, okay, FD, cytochrome C, cytochrome A, A3, okay, and finally to plastocyanin. Okay, so these are different carriers of electron. So that electron from where it is getting expelled, इट इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ मॅग्नेशियम. मॅग्नेशियमला सेंटर मध्ये कोण धरलेला आहे? क्लोरोफिलच्या सेंटर मध्ये मॅग्नेशियम आहे. आणि ते जे पूर्ण जे स्ट्रक्चर पाहिला तुम्ही, ते पूर्ण नायट्रोजन स्केलेटन न बनलेलं आहे. पोरफायरिन हेड, फायटॉल टेल. ओके, being a student of MSc, you should supposed to know this. So it is constituent of chlorophyll. It activates key enzymes involving carbon CO2 fixation, and it has structural roles in especially different cell organisms. Okay, so these are the deficiency symptoms. Intermittent fluorosis, here basal leaves, here yellow bantat, and here okay, fluorosis starts with basal leaves, older leaves, and progresses to younger leaves. So it is a mobile one, a mobile hotat. So this is what the magnesium symptoms, where you can find fluorotic spots here. ओके, सो फ्रेंड्स, या ठिकाणी आपला टाइम संपतो. मला अटेंडन्स पाठवून द्या याच्यावर. आपण या ठिकाणी थांबवता, कारण आता झूमचा टाइम संपलेला आहे, इथे मेसेज आलेला आहे मला. सो विल स्टॉप हिअर. ह्याच्या पुढचे मॅग्नेशियमच्या पुढचे आयटम आपण मिनरल्स नंतर पाहू पुढच्या क्लासमध्ये. ओके, सो विल स्टॉप हिअर फ्रेंड्स. मला अटेंडन्स पाठवून द्या. हा आपला क्लास या ठिकाणी संपतो.